Hello, ang topic natin ngayon is for inverting operational amplifiers or op-amps part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description para meron na kayong concept or background about the topic inverting operational amplifiers. Okay? So ito yung mga discuss nating concept. So ito yung itsura ng ating inverting op-amp. Okay? Tapos yung voltage gain natin yan is given by negative RF over RS divided by VS. So nakapag-solve na rin tayo ng sample problem sa part 1. Umabot tayo sa problem number 5 ata. Tama, 5. So tuloy natin, let's solve more problems. Let's have problem number 6. Sulat muna natin. Calculate the gain VO over VI when the switch in the circuit below is in. Okay, meron tayong part A, position 1, part B, position 2, and part 3, position 3. Tapos ito lang yung circuit natin. Okay, calculate the gain VO over VI when the switch in the circuit below is in position 1, B position 2, C position 3. So sa part A, kapag daw yung switch natin, ito yung switch is in position 1. So ito yung position 1, 2, 3. So pag nasa position 1, okay, bale, floating lang itong dalawang resistors, right? So ang circuit lang natin is ito. So tanggalin ko muna yan. Yan. Which is, this is an inverting operational amplifier. Okay? Meron tayong feedback resistor RF, tsaka yung source resistor RS 5 kilo ohm. So base dun sa naturo natin sa part 1, kapag meron tayong inverting op-amp, okay, ang gain lang natin VO over VI is negative RF over RS.
Yan lang. So, ideal op-amp ito, guys. Ideal op-amp. Yan. So, therefore, ipa-plug in lang natin. RF is 12K divided by RS is 5K. Okay? Or canceling nyo na lang tong kilo ohm. Bale, 12 over 5, 2.4. Negative. Okay? So, negative 2.4 for part A. Tapos, sa part B, kapag nasa position 2 naman. Okay? So, pag nasa position 2, so ilalagay natin itong switch sa position 2. Yan. So, floating itong dalawa. Okay, so delete ko na lang. Nagbura to. Yan. Still, inverting op-amp. So, mapapalitan lang yung ating RF. So, VO over VI is still negative RF over RS. So, negative feedback resistor 80 kilo ohm divided by RS 5 kilo ohm. Yan. So, that will be, cancel nyo na yan, negative 80 over 5 na lang. Negative 16. Okay. Next, dun sa part C, when the switch is in position 3. Okay. So, malilipat lang sa position 3 yung switch. Okay. So, nandito siya ngayon. Yan. So, mga floating resistors na lang to. So, delete na natin. Yan. So, still, inverting op-amp na magiging feedback resistor niya ngayon is 2 mega ohm. So, VO over VI is negative RF over RS. So, negative RF is ito, 2 mega ohm. So, 2 times 10 to the 6, di ba, pag mega, million, over RS, which is 2 kilo, or 2 times 10 to the third. 5 pala, sorry. 5. Yan. Okay, so magiging negative 2 times 10 raised to the 6 divided by 5 times 10 raised to the third. Okay, negative 400. 400. Yan, unitless. Okay, next. Problem number, ano na to? 6, no? Sige, let's have problem number 7. Okay, for problem number 7, find Ix and Iy in the op-amp circuit below. So, copy ko na lang tong
0.5 volts. Tapos meron lang dito. Okay, ito si IX. Tapos, ito si IY. Okay. Yan. Ideal op-amp to. So, hanapin natin yung current IX and IY. Find IX and IY. So, ito yung IX, ito yung IY. So, hindi na siya totally inverting talaga lang na meron lang feedback resistor tsaka RS. Kasi meron tayo ditong dinagdag na resistor. So, i-analyze natin ulit. So, identify natin yung terminals ng op-amp. So, itong terminal na to is the VN since nakakonect siya sa minus sa inverting op-amp, inverting terminal. Tapos, ito is VP kasi nakakonect siya sa positive polarity ng op-amp or the non-inverting terminal. So, di ba by ideal op-amp, ano yung condition natin ulit doon? Vn is equal to Vp and then may current In equal to current Ip 0. So, may dadalo kang current dito, Ip, dito, In, pero mga 0 lang yan. So, as if open. Okay, open yan dito. Yan. So, analyze tayo using KCL dito sa node Vn. Try natin. So, ito pala yung VO. Nakalimutan natin. Okay, VO. Tapos, anong gagawin natin? Magka-KCL tayo, no? Sige. Mag-KCL at Vn. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, dito sa Vn, assign tayo ng mga directions ng current. So, dito sa 5 kilo ohm, si Ix na siya. Dito sa 10 kilo ohm, sige, pag ganito, let's say I. Yan. So, summation of current entering sa Vn, si Ix, papasok. Siya lang. Tapos, equal to summation of current leaving. So, si In, tsaka si I, palabas ng node Vn. So, add natin I plus In. Pero itong In, di ba, 0 na yan. So, Ix equals I na lang. I-represent natin itong Ix in terms of the node voltage. So, bale dito, yung node na to, connected siya direkta sa positive polarity nitong 0.5 volts with respect to ground. So, automatic, positive 0.5 volts na yan. So, for the value of Ix, higher potential, pumasok sa 0.5 volts, minus lower potential, lumabas sa Vn, divided by the resistance, 5 kilo ohm. So, Ix is 0.5 minus Vn over 5,000. So, 0.5 minus Vn over 5,000. Then, for I, so sa I, ito naman, higher potential pumasok kay Vn, minus lower potential lumabas kay Vo, divided by the resistance, 10 kilo ohm. So, I is Vn minus Vo over 10,000. So, Vn minus Vo
over 10,000. Yan. So, pwede nating i-simplify. Sige, i-cancel natin to. Yung 5K tsaka 10K. So, pwede na lang tong maging 2. Right? So, i-multiply natin to both sides by LCD na ngayon is 2. Okay. So, 2 times 0.5, 1, minus 2 times Vn, 2 Vn, is equal to 2 times Vn, 2 Vn, and then may 2 pala tayo dito. 2 divided by 2 makakancel, so magiging Vn na lang, minus Vo. Yan. So, transpose ko tong negative 2Vn dito sa kanan, magiging 1 is equal to Vn minus Vo, magiging positive 2Vn pag tinranspose. So, 1 is combine Vn plus 2Vn, that's 3Vn minus Vo. Or, unahin natin tong 3Vn minus Vo sa kaliwa equals 1. Equation 1. Next. So, notice dito sa part na to, 'di ba? Connected etong Vo is yung voltage across the series resistors 2 kilo ohm and 8 kilo ohm. Kasi nga, wala nang current ditong dadaloy. So, floating wires na lang yan. IP is 0. So, magiging series yan. Etong node na to is the voltage across the VP. So, yung voltage across the series resistors 2 kilo ohm and 8 kilo ohm is the VO. So, this is plus minus. Okay? Yan. So, dahil series sila, pwede tayong mag-voltage divider or VDR, voltage divider rule or VDR for short. So, kuhain natin yung voltage across the 8 kilo ohm, which is the VP, right? With respect to ground. So, VP is, paano yung voltage divider? Resistance nitong 8 kilo ohm, numerator, divided by the sum nung dalawang series resistors. So, 8K plus 2K. Then, times yung pinaka-supplied voltage nila. Kasi voltage across the series 2 kilo ohm and 8 kilo ohm is the VO with respect to ground. So, times VO. So, magiging, bali itong mga kilo, may cancel nyo na yan. 8 over 8 plus 2, 10. VO, or that will be in lowest term 4/5 VO. Yan. So, kapag sinubstitute natin, this is equation 2. Ano ba equation 1? Ito. Diba, yung Vn by ideal op-amp, Vn is equal to Vp. So, therefore, Vn na rin is 4/5 VO. Okay? Ito na lang yung gawin kong equation 2. Ayan. Solve natin simultaneously. So, bale, substitute 2 in 1. Diba?
So 3 times the Vn, which is 4/5 VO, then minus VO is equal to 1. So 3 times 4/5, that's 12/5 VO, minus VO equals 1. Then solve for VO. Sige, alisin natin tong denominator na 5. Multiply both sides. So dito cancel si 5. Magiging 12 VO. Then VO, negative VO times 5, negative 5 VO equals 5 times 1, 5. Tapos, 12 VO minus 5 VO, 7 VO equals 5. Divide both sides by 7. VO is 5.7 volts. Okay. Tapos ano si VA? Ano si VN? VN is 4/5 VO. So 4/5 ng VO, which is 5.7. So cancel to 4.7 volts. Yan. So ano ba yung hinahanap? Ang hinahanap is yung IX saka IY. Si IX, makukuha na natin si IX. Diba? IX is 0.5 minus VN divided by 5,000. So IX is 0.5 minus VN divided by 5,000. So 0.5 minus VN, 4/7 divided by 5,000. So 0.5 minus 4/7 divided by 5,000. Okay, negative approximately negative 1.429 negative 1.429 times 10 to the negative 5 amps, or pwedeng negative 14.29 micro kasi naka times 10 to the negative 6. Next, ano pa yung hinahanap? So ito si IX, no? Si IY din. Okay, kay IY naman, pag nag-KCL tayo, okay, bale ito si I, let's say IO to, ito si I, ito si IY, mag-KCL tayo, KCL at node VO. Dito. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, yung current entering, si I, tsaka si IY. I plus IY. Tapos, yung nag-iisang leaving, si IO, palabas. Yan. So, ang kailangan nating ma-solve si IY, transpose natin si I sa kanan. Therefore, IY is IO minus I. So, ano yung IO in terms of the node voltages? Bale, higher potential VO minus lower potential, or sige, i-directa na natin siya sa ground. 0. Pero yung dinaan ng resistance, dalawa, yung series 2K tsaka 8K. So, bale, VO over 2K plus 8K.
or 10 kilo ohm or 10,000. Sige. Minus si I naman, higher potential Vn minus lower potential Vo divided by the resistance 10K. So, Vn minus Vo over 10,000. Yan. So, bale, factor out natin tong 1 over 10,000. Tapos, magiging Vo minus Vn minus V0. Right? Distribute yung negative, magiging 1 over 10,000 times V0 minus Vn. So, negative minus negative Vo, positive Vo. So, 1 over 10,000, makakombine tong Vo plus Vo, 2Vo minus Vn. Ano ba yung value natin? Sige, tuloy natin dito. So, Iy is 1 over 10,000 times 2Vo minus Vn. 1 over 10,000. Ano yung Vo natin? 5/7. 5/7. Tama. Minus Vn 4/7. Vn is 4/7. So, 1 over 10,000 times 2 times 5/7 minus 4/7. Yan. 8 point. So, si Iy is approximately 8.571 times 10 to the negative 5 amps. Or pwede siyang 85.71 micro. Kasi times to 10 to the negative 6. 85.71 microamps. So, ito yung Iy. 85.71 microamps. Tas ito yung Ix. Negative 14.29 micro. Yan. Problem number 7. Okay. Problem number 8. Ito. Determine I.O. Kopyahin na lang natin yung op-amp. Kopyahin ko na lang to. Drawing muna natin. Ayan. Meron tayo ditong resistor. Another resistor.
4 kilo ohm, 10 kilo ohm, 2 kilo ohm, 4 kilo ohm, 5 kilo ohm. Tapos nandito si IO. Yan. Ito, 1 volt. Yan. So, ano lang to? Inverting op amp, di ba? Kaso, yung input niya, medyo hindi straightforward. Merong 1 volt source na may 2 kilo ohm tsaka 4 kilo ohm. I-source transformation na lang natin etong part na to. Kasi inverting op amp lang naman yan, di ba? So, dito muna, source transformation natin, kuhain natin yung current source, equivalent. So, IS is voltage, 1 volt, divided by resistance, Ohm's law, di ba? 2,000 ohms. Okay, so that's 1 over 2,000. Okay. 5 times 10 to the negative 4. Yan. Amps. Tapos yung magiging parallel resistor sa current source, 2 kilo ohm pa rin. Yan. So pag niredraw natin, source transformation, papalitan na natin itong dalawa, ng current source na may nakaparallel na resistor. So 2 kilo ohm pa rin ito. Tapos anong direction ng arrow? Plus minus kasi yung voltage source natin. Sa taas positive, baba negative. So dapat pataas. Which is 5 times 10 to the negative 4 amps. Yan. Tapos, i-convert uli natin pabalik to voltage source. So, magiging equivalent resistance na ngayon, parallel to. Yung 2 kilo ohm, parallel with 4 kilo ohm. Yan. So, ano yung formula pag dalawang parallel? 2K, product over sum, 2K times 4K over 2K plus 4K. So, kahit i-cancel nyo na to, pero magiging K pa rin yan. I mean, magiging kasi ano to, diba? 8K squared divided by 6K. So, 8 over 6, 4/3 K. 4/3 kilo ohm. Yan. Tapos, etong value nung magiging equivalent voltage source is Ohm's law ulit. Bale, 4/3 times 10 to the third kilo ohm resistance times the current 5 times 10 to the negative 4 amps. So, ilan yan? 4/3 times 10 to the third times 5 times 10 to the negative. Times 10 to the third, 2/3. Okay. Magiging 2/3 volt. Yan. So, i-convert na natin pabalik to voltage source. Okay. Ito, yung
current source na may nakaparallel na dalawang resistors, gagawin ko na siyang series resistor kay voltage source. Yan. So dahil pataas yung arrow ng current source, ang polarity nito is plus minus. Ang value na nito, bale, is 2/3 volts. Tapos, ito ay 4/3. 4/3 kilo ohm. Yan. So, naging ano na siya, naging inverting, 'di ba? So, bale magiging RS is yung sum nito. So, pag pinag-isa natin yan, kasi naka-series sila, okay, so gawin ko na lang siyang single resistor. I-add bale natin. 4/3 plus 4 kilo ohm. Sige. Ay. Iwan natin yung isang resistor. Ano yun? 4/3 plus 4. Thirds plus 4. 16/3. 16/3 kilo ohm. Yan. So, ang hinahanap natin, si I.O. Ito, si I.O. Diba? Okay, so, kuhain natin si V.O. Bale, V.O. is, kasi nga ano to, inverting. Diba? V.O. over V.I. is equal to negative RF over RS. Or, bale, cross-multiply itong VI, output voltage VO is negative RF over RS times VI. So, negative, yung feedback resistor, 10 kilo ohm, divided by yung RS, yung series resistor dito sa source, 16. 16/3 kilo ohm. Then times the VI, which is 2/3. So, makakancel na tong kilo ohm. Ang magiging VO natin is negative 10 over 16/3 times 2/3. Okay, negative 1.25. Yan. So, kailangan natin yung VO para mahanap tong IO, mag-KCL tayo sa node VO. Okay, node VO din yan, di ba? Sige, so this is, pag ganito, assign tayo I, tapos this is pababa. So, I1, I2. So, KCL at node VO, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering kay VO? Si I1 tsaka si IO. I1 plus IO. Then yung nag-iisang leaving si I2. So, kailangan ma-solve si IO. Transpose natin si I1 sa kanan. Therefore, IO is I2 minus I1. So, ano ba si I2? So, si I2 is higher potential VO minus lower potential ground zero divided by the resistance 5 kilo ohm. So, VO is simply VO minus 0 over 5K or VO over 5K. So, VO over 5K or 5,000. Then, minus I1.
So si I1, ito naman, higher potential nga, this is by the way, connected sa negative terminal ng op-amp, dapat VN. Tas ito, connected sa positive terminal, dapat VP. So, higher potential ni I1 is VN minus lower potential ground VO divided by 10,000. Therefore, I1 is VN minus VO over 10,000. Urong natin to. Yan. Minus, so the I1, VN minus VO over 10,000. Yan, may VO na tayo. Diba? Negative 1.25 divided by 5,000 minus VN kasi yung by ideal op-amp, VP is equal to VN. Diba? Etong VP natin, nakakonekta siya sa ground. 0 volts kasi ground. So, VP is 0 volt. Since they are equal, si VP kay VN, VN din dapat is 0 volt. So, substitute minus VN 0 minus VO negative 1.25 ulit, then divided by 10,000. Yan. So, yan yung value ng ating I.O. So, negative 1.25 divided by 5,000 minus 0 minus negative 1.25 divided by 10,000. So that's negative 3.75 times 10 to the negative 4 amp, or pwedeng negative 375 times 10 to the negative 6 amp, or magiging ano na yan, micro, kasi times 10 to the negative 6 micro amp. So this is I.O. Okay, problem number 8. 8 na yan. Sige, next. Problem number 9. In the circuit below, find VO if BS is 0 volt. I-copy ko na lang tong op-amp circuit. So, meron tayo ditong source. Yan. Ito yung VS. Tapos ito, 9 volts. 4 kilo ohm. 4 kilo ohm.
Baba natin. Onte. 8 kilo. Tapos nandito C plus minus VO. So sabi in the circuit below, find VO if Vs is 0 volt. So 0 volt ito. E di parang as if grounded na yan, right? So, lagyan mo natin ng mga terminals. So, ito, nakakonect siya sa positive terminal. Bale, VP. Tapos itong node, nakakonect sa negative. Let's call it VN. Yan. So, alam na natin na yung VP, dahil connected siya direkta sa VS, positive polarity, VP is BS. Kaso, 0 daw si VS, therefore, VP is 0 volt. And by ideal op-amp, diba, VN is equal to VP. But VP is 0, therefore, VN is 0 volts na rin. So, meron kang dadali dito na current IP tsaka IN, pero 0 lang yon by ideal op-amp. Sige, mag-ano tayo? KCL. Okay, assign tayong node dito. Let's say, V1. Ito, bale VO. Right? Tapos ito VN. Sige, mag KCL at V1. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Assign tayo ang direction ng current. So, sa 4 kilo ohm pa ganito, let's say I1. Sa 8 kilo ohm pa ganito, I2. Sa 4 kilo ohm na to, pakanan, I3. Then, sa 2 kilo ohm pababa, I4. So, sa V1 node, ano yung mga entering na current? Sum up natin. Si I1 lang. Right? Then, equal yung mga current leaving sa node V1, bale si I2, tsaka si I3, palabas. So, I2 plus I3. And represent lang natin yung mga currents in terms of the node voltages. So, si I1, ito, bale itong node pala na to, connected siya direkta sa positive polarity ng 9 volt with respect to ground. So, therefore, positive 9 volt na yan. So, anong value ni I1? Higher potential, 9 volt minus lower potential V1 divided by the resistance 4K ohm, or I1 is 9 minus V1 over 4,000. 9 minus V1 over 4,000. Then equals, so si I2 tsaka si I3. So si I2, pumasok tayo kay V1 minus lumabas kay VO divided by 8 kilo ohm. So, I2 is V1 minus VO over 8,000. V1 minus VO over 8,000. Plus, si I3 naman, ito. Pumasok kay V1 minus lumabas kay VN divided by resistance 4K. Bale, I3 is V1 minus VN over 4,000. V1 minus VN over 4,000. Yan. So, simplify lang natin. Bale, kasi ito palang VN, pwede na natin tong tanggalin. Kasi yung VN, alam na natin na 0, right? So, magzi-0 na yan. Alisin lang natin yung denominator. So, cancel tong 4,000. Yung 8,000 divided by 4,000 magiging 2. So, multiply natin both sides by 2 LCD. So, 2 times the quantity, 9 minus V1. Tas ito cancel. Bale, V1 minus VO na lang.
plus 2 times V1 na lang to kasi 0 na si Vn. Distribute natin yung 2. 2 times 9, 18. 2 times negative V1, negative 2V1, equal, so combine natin to, V1 plus 2V1, 3V1 minus VO. Tapos i-transpose ko na lang tong negative 2V1 sa kanan, magiging 18 is equal to 3V1 minus VO, plus na to, plus 2V1, transpose sa kanan. So 18 is, combine natin tong 3V1 plus 2V1, 5V1, then minus VO. Yan, equation 1, or unahin natin ito sa kaliwa, yung 5V1 minus VO equals 18. Okay, next equation, mag-KVL tayo, KCL sa Vn. KCL at node Vn. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering sa Vn? Current, si I3, tsaka si I4, pareho. I3 plus I4 equal summation of current leaving si IN. Pero 0 kasi si IN eh. Right? By ideal op-amp. So 0 na lang yan. Okay, so represent natin ngayon tong I3, I4 in terms of the node voltages. So si I3, alam na natin kanina, V1 minus Vn over 4,000. I3 is V1 minus Vn over 4,000. Plus I4, so higher potential ni I4 pumasok kay VO. VO to kasi connected siya dito sa node, di ba? Ng wire. So, higher potential VO minus lower potential Vn divided by the resistance 2 kilo ohm. So, I4 is VO minus Vn over 2,000. VO minus Vn over 2,000. Okay, di ba itong Vn natin, 0? So, magiging V1 over 4,000 plus VO over 2,000 equals 0. Okay. So, pwede natin isolve. Solve natin si V1 transpose si VO over 2,000 sa kanan. V1 over 4,000 is equal to negative VO over 2,000. Tapos cross-multiply natin dito si 4,000. Bale, V1 is negative VO over 2,000 tas times 4,000. Cross-multiply si 4,000. So, V1 is negative VO over 2,000 times 4,000. So, divide natin 4,000 divided by 2,000, 2. 2 VO. And equation 2. So, pagsamahin natin ngayon, equation 1 and 2. Ang kailangan nating masolve si VO. Sige, kaya na itong isolve manually. Bale, substitute 2 yung V1 in terms of VO. Substitute 2 in 1. So, 5 times the V1 in terms of VO, V1 is negative 2 VO. Substitute minus VO equals 18. So, 5 times negative 2 VO, negative 10 VO, minus VO equals 18. Negative 10 VO minus VO, negative 11 VO, equals 18. Thus, to solve for VO, divide both sides by negative 11. Cancel. Therefore, VO is 18 over negative 11 or negative 18 over 11 volts. Which is, ilan yan? Negative 18 over 11.
negative 1.64 volts. Approximately negative 1.64 volts. So, yan yung answer. 'Di ba VO yung pinapahanap? Tama ba? Yes, find VO. Okay, problem number 9. Okay, so sige, tuloy na lang natin. Let's have part 3 for this topic. Ang topic na to is all about inverting operational amplifier. So solve pa tayo more problems next time, abangan nyo. Follow nyo lang ako dito sa ating account para mananotify pag may next video tutorial tayo sa susunod. And subscribe din kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para mapanood nyo. Pati yung pinaka-playlist dito sa tutorials natin na to sa Circuits 1 para meron kayong reference video tutorials playlist guide from our YouTube channel from the first lesson to the last lesson sa buong subject nyo na Circuits 1. And good luck sa mga nagtitake ng Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti. And solve lang ng maraming problems. Panoorin nyo lang yung mga video tutorials ko sa YouTube para makatulong sa inyo. Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.